My name is Natalie, and today I'm going to talk about my life and plans for the future. It's rather easy and difficult at the same time to talk about oneself. Whatever, let's get started. I'm from Izmail. It is a small city in the south of Ukraine, close to Romania, so close that one needs just to swim across the Danube to get there. My native town is Pervomaisk. It's in Nikolaev region. I moved to Izmail in 2005 as I wanted to become a translator and enrolled at Maritime Institute. Soon later I got married and stayed here. I like this town because it's clean, green and nice. What about my job? I'm a translator and a copywriter. Freelance has become my working place and I'm exceedingly happy to work at home. There is no necessity to wake up at 7 or even 6 o'clock a.m. and rush to the office that is far from home. My day commonly starts with a coffee or tea. Frankly speaking, I like both of them. What about coffee? I prefer black with some milk. What about tea? I usually drink it with lemon or bergamot. I also like tea blending. Black, green, white tea with pieces of dried fruits and berries, citron peel and flower petals. No sugar, never. Also, here are 5 facts about me. 1. I like learning languages. Currently I'm learning English, German, French, Spanish, Italian and Portuguese. Fact number 2. I go in for sports. I train with a coach in the gym and I really enjoy doing this. 3 years ago I was fond of pole fitness. I practiced it 3 times a week and had some progress. But I quit doing that because the coach moved to another city. Now I don't have time for pole fitness and I just go to the gym thrice a week. I think that's enough to stay well shaped and healthy. 3. I adore reading. It enriches my life, tones up the intellectual taste and gives much food for thought about. Unfortunately, the list of books I plan to read is growing at the exponential rate and I suffer from lack of time. 4. I like traveling. Unfortunately, I don't travel much, but I hope my husband and I will go somewhere this summer. I'd like to visit Bulgaria. 5. I like cats. They're cute and their purring is awesome. There is a question of the marathon, me, reality and expectations. I think this question concerns the plans of the future. Okay, here are my 5 main aims for the nearest future. 1. Learn Italian to the level B. 2. Progress in academic English. I really need this for my job. 3. Lose 10 kilos. I suppose they are loss, the excess. And cope with my fear of talking in front of the camera. And the 5th one is to read 10 books till June. To find time and read 10 books till June. One more question of the day. 2 more questions of the day. What to expect from this big marathon and why did I join it? First of all, I want to get rid of my fear to speak in foreign languages. I don't want to learn languages passively. The last reason, I finally found a community of language geeks like me, and I'm so happy. Thank you. And now, español. Sí. Hola, mi nombre es Natalia. Vivo en Izmail. Esta es una pequeña ciudad en el sur de Ucrania, cerca de Rumania. Pero mi ciudad natal es Pervomaisk. Está en la región de Nikolaev. Me mudé en Izmail en 2005. Más
tarde me casé y me alojé aquí. Me gusta esta ciudad porque es verde, limpia y agradable. No quiero mudarme a una gran ciudad. Trabajo como traductora y escritora. Freelance se ha convertido en mi lugar de trabajo y estoy muy feliz de trabajar en casa. No hay necesidad de despertarse a las 6 o 7 de la mañana y correr a un trabajo que está lejos de la casa. Mi día comúnmente comienza con un café o té. Francamente hablando, me gustan los dos. ¿Qué pasa con el café? Prefiero negro con un poco de leche. ¿Qué pasa con el té? Por lo general lo bebo con limón o bergamota, sin azúcar, per siempre. Aquí hay 5 hechos sobre mí. Me gusta aprender idiomas. Actualmente estoy aprendiendo inglés, alemán, francés, español, italiano y portugués. Practico deporte. Me entiendo con un entrenador en el gimnasio y me gusta mucho hacer esto. Me gusta leer. Me gustan los libros clásicos, las novelas históricas y los libros de fantasía. Me gusta viajar. Desafortunadamente, no viajo mucho, pero espero que mi esposo y yo vayamos a algún lugar este verano. Me gustaría visitar Bulgaria. Me gustan los gatos, son lindos y su ronroneo es increíble. Hay una cuestión de la maratón. Yo, la realidad, las expectativas. Creo que esta pregunta significa mis planes para el futuro. De acuerdo. Aquí están mis 5 objetivos principales del futuro más cercano. 1. Aprender italiano al nivel B1. 2. Progresar en inglés académico. 3. Perder 10 kilos. 4. Hacer frente a mi miedo de hablar delante de la cámara. 5. Leer 10 libros hasta junio. Una pregunta más del día. ¿Qué espero de Speak Marathon y por qué me uní? 2 preguntas más del día. En primer lugar, quiero deshacerme de mi miedo al hablar un idioma extranjero. No quiero aprender idiomas pasivamente. Y finalmente he encontrado la comunidad de fans de idioma como yo y estoy muy feliz. Hasta pronto. Italiano. Sì. Ciao, il mio nome è Natalia, vivo ad Ismail. Questa è una piccola città nel sud dell'Ucraina, vicino alla Romagna. Ma la mia città natale è Prvomaisk, è nella regione di Nikolaev. Mi sono trasferita a Ismail nel 2005. In seguito mi sono sposata e sono stata qui. Mi piace questa città perché è verde, pulita e piacevole. Non voglio di trasferirsi in una grande città.
Lavoro come traduttrice e scrittore di testo. Freelance è diventato il mio posto di lavoro e sono strettamente felice di lavorare a casa. Non vi è alcuna necessità di svegliarsi alle 6 o 7 e nessuna fretta di correre a un posto di lavoro che è lontano da casa. La mia giornata comunemente inizia con un caffè o tè. Francamente mi piacciono entrambi. Che dire di caffè? Preferisco nero o con un po' di latte, scusi. Che dire del tè? Di solito bevo con limone o bergamotto, senza zucchero, sempre. Qui ci sono 5 fatti su di me. 1. Mi piace imparare delle lingue. Attualmente sto imparando l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, l'italiano e il portoghese. 2. Pratico lo sport. Mi alleno con un allenatore in palestra. Mi piace molto fare questo. 3. Mi piace leggere. Leggo i libri classici, i romanzi storici e i libri fantasy. 4. Mi piace viaggiare, purtroppo non viaggio molto, ma spero che mio marito e io andremo da qualche parte questa estate. Mi piacerebbe visitare la Bulgaria. 5. Mi piacciono i gatti, sono carini, il loro fuso è incredibile. La domanda di questo giorno è io, la realtà e le aspettative. Credo che questa domanda significa i miei piani per il futuro, ok? Che sono i miei 5 obiettivi principali per il futuro più vicino. Numero 1. Imparare l'italiano a livello B1. 2. Fare dei progressi nell'inglese accademico. 3. Prendere 10 kg. 4. Far fronte con la mia paura di parlare davanti alla telecamera. 5. Leggere 10 libri fino a giugno. Domanda del giorno, anche quello che mi aspetto di Vispik maratona è perché unisco esso. Prima di tutto voglio liberarmi della mia paura di parlare una lingua straniera. Non voglio imparare le lingue in modo passivo e ho finalmente trovato la comunità di lingua amatori come me e sono felice. Questo français? Si. Oui, français. Salut, je m'appelle Nathalie, j'habite à Ismail. C'est une petite ville dans le sud de l'Ukraine, près de la Roumanie. Mais ma ville natale est Pervomaisk, c'est dans la région de Nikolaev. J'ai déménagé à Ismail en 2005. Plus tard, je me suis mariée et je suis restée ici. J'aime cette ville car elle est verte, propre et agréable. Je ne veux pas déménager dans une grande ville. Je travaille comme traductrice et auteur d'essais et autres types de tests. Freelance est devenu mon lieu de travail et je suis extrêmement heureuse de travailler à la maison. Il n'est pas nécessaire de se réveiller à 6 ou 7 heures du matin, se précipiter à un travail qui est loin de la maison. Ma journée commence souvent par un café ou un thé.
Franchement, j'aime les deux. Tant quoi le café, je préfère le noir avec un peu de lait. Et en ce qui concerne le thé, je le bois habituellement avec du citron ou de la bergamote. Sans sucre, toujours. Voici 5 faits sur moi. 1. J'aime apprendre les langues. Actuellement, j'apprends l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol et le portugais. Je fais du sport. Je m'entraînais avec un entraîneur dans la salle de gym et j'appréciais vraiment de faire ceci. J'aime lire. J'aime les livres classiques, les romans historiques et les livres de fantasy. J'aime voyager. Malheureusement, je voyage un peu, ne voyage pas beaucoup. Mais j'espère que mon mari et moi irons quelque part cet été. Je voudrais visiter la Bulgarie. J'aime les chats. Ils sont mignons et leur environnement est incroyable. Il y a une question de marathon, moi, la réalité et les attentes. Je pense que cette question signifiait mes plans pour l'avenir. D'accord. Voici mes 5 objectifs principaux pour l'avenir les plus proches. 1. Apprendre l'italien au niveau B1. 2. Faire des progrès en anglais académique. 3. Perdre 10 kilos. 4. Faire face à ma peur de parler devant la caméra. 5. Lire 10 livres d'ici le mois de juin. Ce que j'attends du marathon de Vispik et pourquoi le juin. Tout d'abord, je veux débarrasser de ma peur de parler une langue étrangère. Je ne veux pas apprendre la langue passivement. J'ai enfin trouvé la communauté de fans de langue comme moi. Je suis si heureuse. C'est tout. Au revoir. Deutsch. Hallo. Hallo, ich heiße Nathalie. Ich lebe in Ismail. Das ist eine kleine Stadt im Süden der Ukraine, in der Nähe von Rumänien. Aber meine Heimatstadt ist Pervomaisk. Sie liegt in der Region Nikolaev. Ich bin 2005 nach Ismail gezogen. Später habe ich geheiratet und bin hier geblieben. Ich mag diese Stadt, weil sie es grün, sauber und nett ist. Ich will nicht in eine große Stadt ziehen. Ich arbeite als Übersetzerin und Texterin. Freelance ist mein Arbeitsplatz geworden und ich bin sehr glücklich, zu Hause zu arbeiten. Es besteht keine Notwendigkeit, um 6 oder 7 Uhr aufzuwaschen und zu einer Arbeit zu stürzen, die weit von zu Hause ist. Mein Tag beginnt gewöhnlich mit einem Kaffee oder Tee. Ehrlich gesagt, ich mag beides. Was ist mir Kaffee angeht, ich bevorzuge ihn schwarz mit etwas Milch. Was Tee betrifft, trinke ich ihn normalerweise mit Zitrone oder Bergamotte, kein Zucker, immer. Hier sind 5 Fakten über mich. 1. Ich mag Sprachen lernen. Zurzeit lerne ich Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. Ich habe Sport gern. Ich trainiere mit einem Trainer im Sportclub
im Turnhalle und ich genieße es wirklich zu tun. Ich lese gern, ich mag klassische Bücher, historische Bücher, Romane und Fantasiebücher. Ich reise gerne, leider reise ich nicht viel, aber ich hoffe mein Mann und ich werden irgendwann in diesem Sommer verreisen. Ich würde gerne Bulgarien besuchen. Ich mag Katzen, sie sind süß und ihr Schnurren ist erstaunlich. Es gibt eine Frage, das beim Sprachmarathon. Realität und Erwartungen. Ich denke, diese Frage bedeutet meine Pläne für die Zukunft. Okay, hier sind meine 5 Hauptziele für die nächste Zukunft. 1. Lerne Italienisch auf Stufe B1. 2. Fortschritt im akademischen Englisch. 3. 10 Kilos verlieren. 4. Die Angst vor dem Gespräch vor laufender Kamera besiegen. Und 5. Lesen 10 Bücher bis Juni. Andere Frage des Tages. Was erwarte ich vom WeSpeak Marathon und warum kam ich dazu? 3 Fragen des Tages. Zuerst möchte ich meine Angst loswerden, um eine Fremdsprache zu sprechen, und ich will keine Sprachen passiv lernen, und ich habe endlich die Gemeinschaft von Sprachenfans wie mich gefunden und ich bin so glücklich. Das ist alles für heute. Auf Wiedersehen. Viel Glück. Bis bald.